نلتقي من جديد أصدقائي مع فكرة جديدة أن نبدأ مع بعض في خطوات مبدئية وخطوات بسيطة لكي نتعلم برمجة الإكسل فيجوال بيسك أبليكيشن، أي كي نتوصل مع بعض إلى إنتاج برامج مشابهة للدروس السابقة التي تم شرحها لكم. أتمنى أن نتوفق في هذه الفكرة وأن تتوفقون أنتم في السير معي بخطوات بسيطة وسهلة لكي تتمكنوا من إنتاج برامج أفضل من التي أنتجتها أنا. We meet again with my friends with an idea that we start with together, which is to learn the simple initial steps of the Excel program so that we reach together to produce programs similar to the previous lessons that were explained to you. لنلقي نظرة مع بعض على الدروس الموجودة في قناة اليوتيوب، حيث توصلنا مع بعض إلى 810 فقرة تفيد كل الذين يهتمون بالإكسل والبرمجة الموجودة بها. Let's take a look together at the lessons on the YouTube channel, and we came up with some 810 paragraphs that benefit all those who are interested in Excel and programming in it. There are a certain number of classifications from the playlist that have been placed in the special section to explain this video. You can view them and choose the extension you want in order to follow the paragraphs step by step, and it is easy for you to understand what is going on in the lesson of information. لنبدأ مع بعض مع الفكرة الأولى
التي سوف تسهل عليكم فهم تصنيع برنامج عن طريق الإكسل. Let's start together with the first idea that will make it easier for you to understand how to create a program using Excel. سوف نقارن مع بعض الملف المبرمج الذي اسمه الأساسي مع الملف النموذج الخاص بالدرس الأول الذي اسمه 1 والمجلدات التي كانت تتحكم بها لتظهر الصورة ولتظهر الملفات المرفقة الخاصة بالطفل المريض أو كشف حساب الزبون أو كشف حساب التاجر. We will compare with some programmed file whose primary name is with a sample file for the first lesson, whose name is 1, and the folders that were governed by it to show the image and to show the attached files for the sick child's customer account statement or merchant account statement. تم إنشاء الملف المبرمج مع نسخة إصدار 2003 من الإكسل، ويمكن أن ننشئ ملف الإكسل مع امتداد الماكرو مع الإصدارات الحديثة. The programmed file was created with the 2003 version of Excel. The Excel file can be created with a macro extension with modern versions. لقد تابعنا قبل قليل كيف تم حفظ الملف بإصدارات الحديثة من الإكسل وطلب امتداد الماكرو فيه. انتهينا اليوم من هذا الدرس، نكتفي بهذه المعلومات القليلة، نكمل غدا مع الخطوات القادمة. إلى اللقاء. We just watched how the file was saved with recent versions of Excel and the request for the macro extension, and today we finished this lesson. We are content with this little information. We will meet tomorrow with the next steps. Goodbye.